இந்து தமிழ் நாளிதழ் மற்றும் அமிர்த விஸ்வ வித்யாபீடம் இணைந்து வழங்கும் உயர்வுக்கு உயர்கல்வி இணையவழி நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு சிவில் மற்றும் ஆர்கிடெக்சர் பத்தி நமக்கு சிறந்த பேராசிரியர்கள் வழிகாட்ட இருக்கிறார்கள். இந்த சிவில் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம சில டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல எவர் கிரீன் சொல்லுவோம். அதையும் தாண்டின ஒரு படி இதுன்னு சொல்லலாம், எவர் லாஸ்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். ஏன்னா இப்போ ஒரு ஃபுட் க்ளோத்திங் ஷெல்டர்னு எடுத்துக்கிட்டா அது எக்காலத்துக்கும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் தேவைப்படுபவை. இருக்க இடம்ன்றது வீடு மட்டும் கிடையாது, அலுவலகம் மட்டும் கிடையாது. அதுல கட்டுமானம்ன்றது அது ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு துறை. அது என்னைக்குமே காலகாலத்துக்கும் நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு துறை. பேராசிரியர் செல்வகுமார் அவர்கள் வழிகாட்டுவார். இவர் உதகமண்டலத்தில் உள்ள மெக்கன்ஸ் ஊட்டி ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சரின் டீன். அதே போல அக்ராஸ் அண்ட் பியாண்ட் டெவலப்மெண்ட் கன்சல்டன்சி பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் தென்னிந்திய செயல்பாடுகள் அனைத்துக்குமான பிராந்திய இயக்குநராகவும் பொறுப்பேற்றிருக்கிறார். தொழில்துறை ஜாம்பவானாகவும் கல்வியாளராகவும் வழிகாட்டியாகவும் 30 ஆண்டுகள் அனுபவம் மிக்கவர். அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டுமானம், வில்லா டைப் வீடுகள், தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கான கட்டுமானங்கள், மருத்துவமனைகள், கல்விக்கூடங்கள், தொழிற்சாலைகள், வணிக கட்டடங்கள், டவுன்ஷிப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இவர் விதவிதமான கட்டுமான திட்டங்கள்ல இவர் தலைமையில நிகழ்ந்துள்ளன. அதே போல அவருடைய கல்வி நிறுவனத்தை வெறும் நம்மளுடைய நிறுவனத்துக்குள்ள மட்டும் நம்ம செயல்படணும் அப்படின்றது மட்டும் அப்படி சுருங்கி யோசிக்காம அகமதாபாத்தில் உள்ள சென்டர் ஃபார் என்விரான்மெண்டல் பிளானிங் அண்ட் டெக்னாலஜி பல்கலைக்கழகம், ஐஐடி மெட்ராஸ் போன்ற மகத்தான உயர்கல்வி நிறுவனங்களுடன் இணைந்து கல்வி பணிகளை முன்னெடுத்து வருகிறார். அதே போல இவர் தலைமையின் கீழே வெவ்வேறு இடத்துல ப்ராஜெக்ட்ஸ் நடந்திருக்கு. அதாவது உகாண்டா நாட்டுல இருக்கக்கூடிய அரசோட கூட சேர்ந்து இவர் கட்டுமான திட்டங்கள்ல பணியாற்றி இருக்கிறார். பெங்களூரில் உள்ள எல்என்டி இன்ஃபோடெக் கேம்பஸ் இவருடைய ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல முக்கியமான ப்ராஜெக்ட். ஸ்ரீபெரும்புதூர் செஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க் வேளங்கடி ஒரு முக்கியமான ப்ராஜெக்ட். இப்படி இவர் ஆற்றிய பணிகளை அடுக்கி கொண்டே போலாம். இவர் வடிவமைத்த கட்டிடங்களுக்கு பல விருதுகளும் கிடைத்துள்ளன. அந்த வகையில் பேராசிரியர் செல்வகுமார் அவர்கள் இப்பொழுது நமக்காக உரையாற்றுவார். வணக்கம். உங்களுடைய உரைக்கு ரொம்ப நன்றிங்க மேம். நன்றி சார். It was very enriching. நீங்க சொன்ன மாதிரி I'm Professor Selvakumar, a postgraduate architect from School of Architecture and Planning at Anna University, currently working as the Dean of McGANs School of Architecture. நன்றி. நீங்க சொன்ன மாதிரி அது ஒரு 30 வருஷத்தோட டிராவல். அது அந்த 30 வருஷத்தை ஒரு 30 நிமிஷத்துக்குள்ள it's almost humanly impossible for me, but I'll try my luck. ஏன்னா இதை we are connecting to the students, very very young children. They've just done about their +2. but +2ல they are on a crossroad trying to choose a path. அதுக்கு ஒரு வழிகாட்டியா இருக்கணும். இதுல என்னுடைய வாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொன்னோம்னாக்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாவும் இருக்கும், புரியறதுக்கும் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும். ஸோ லெட் மீ லிமிட் டு த ப்ரொஃபஷன் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர். ஸோ ஒரு ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னே ஆரம்பிக்கலாம் அவங்களுக்கு. பிகாஸ் அவங்க சூஸ் பண்றாங்க. இப்போ they are on the crossroad to choose a profession. So let me tell them a very very brief one line introduction of what is architecture about. அதுக்கு மேல கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்ல தான் பேச வேண்டியதா இருக்கு, பிகாஸ் தட் இஸ் ஹவு த கோர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ தாட். தமிழ்ல சொல்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாவும் இருக்கும், பட் ஐல் ட்ரை. ஆர்கிடெக்சர் இஸ் நத்திங் பட் architecture is a branch of study which deals with the arts and science of design of buildings and structures. அறிவியலையும் கலையும் பயன்படுத்தி ஒரு பில்டிங்கை டிசைன் பண்றதையோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை டிசைன் பண்றதும் ஆர்கிடெக்சர். சிம்பிள். டிசைன் ஆஃப் பில்டிங் அண்ட் பில்ட் ஃபார்ம்ஸ். And for that you need to use your arts, science and technology to an extent, to a greater extent of course. இது ஒரு 5 வருஷமான கோர்ஸ். இது 5 years of course. 5 years of course. Each year has got 2 semesters. First year, second year, third year, fourth year, final year. And
ஒவ்வொரு செமஸ்டரோட டீடைலுக்கு உள்ள போனோம்னாக்கா வந்து ரொம்ப கஷ்டமாவும் இருக்கும். ஜஸ்ட் டு கிவ் them a brief, ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல பார்த்தோம்னாக்கா you're starting with the basic design, history of architecture, mathematics, communication English, art studio அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கும். And goes on to the next semester. அதுல வந்து பார்த்தோம்னாக்கா architectural drawing, mechanics of structures, MMAD, model making and architectural delineation, theory of architecture, architectural design அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டையும் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாவும் இருக்கும். எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். ஏன்னா அது ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் பண்ணோம்னா தான் செகண்ட் செமஸ்டர் புரியும், செகண்ட் செமஸ்டர் பண்ணாதான் தேர்ட் செமஸ்டர் புரியும். இப்ப நாம போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல இருந்து 10th செமஸ்டர் வரைக்கும் சொன்னோம்னாக்கா நிச்சயமா அவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். பட் டு புட் இட் இன் a nutshell, இதை வந்து பார்த்தோம்னாக்கா basically we teach history of architecture. இந்த 10 செமஸ்டர்ல வந்து பார்த்தோம்னாக்கா we teach some history of architecture. அது இந்தியன், இன்டர்நேஷனல், மாடர்ன், கிறிஸ்டியன் ஆர்கிடெக்சர், முகல் ஆர்கிடெக்சர், ஹிந்து ஆர்கிடெக்சர், அண்ட் அந்த டிராவல் வந்து ரொம்ப பெருசு. அது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னாக்கா we have building materials. Building materials are simplest of the building material. You can probably call it as ஒரு woodல இருந்து doors, windows, cement, sand, brick, steel, glass, அந்த மாதிரி பார்த்தோம்னாக்கா ஒரு simplest building material to advanced construction materials வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கும். As we grow from semester to semester, starting with the simplest building material to the most complicated nano materials வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கும். So that is all you will learn in your travel of this 10 semesters. Then you have building services. Building services again, அதுல பார்த்தோம்னாக்கா வந்து very simple building services to complicated building services. Primarily we will be அவங்களுக்கு பார்த்தோம்னாக்கா ஏர் கண்டிஷனிங்னா என்ன, எலக்ட்ரிக்கல்னா என்ன, பப்ளிக் ஹெல்த் இன்ஜினியரிங்னா என்ன, வாட்டர் சப்ளைனா என்ன, சானிடேஷன்னா என்ன, ஃபயர் ஃபைட்டிங்னா என்ன, those things are covered in building services. Then we have professional practice. Professional practiceன்றது வந்து ஒரு important subject because a person who graduates or who's pursuing architecture should know how to practice this profession. It is bound by a lot of codes of conduct, ethics, rules and regulations, do's and don'ts. Basically a set of codes formed to practice your architecture. So that is covered in professional practice, including a lot of estimation, costing, a lot of engineering is involved. So that is all about professional practice. And then we have landscape design. Landscape design like pasanga ellarkume theriyum. Landscape design is a design. Primarily landscape design is outside the footprint of the building. Building ku veliyila irukka landscape than ippala vandu pathomna building ku ulle landscape irukku, but that is okay. Internal courtyards adha marum. But basically in the landscape design la vandu pathomnaka a connectivity from indoor to outdoor. Unoda building you veliyila irukka environment connect pandradha landscape design, and that is also taught in architecture. Then we have urban design. Urban design, we are trying to understand the build form in a larger scale, because people should know, students should know how to deal with a large scale development. As we grow, the masters deal with urban housing, urban design, adella vandu or city level la or community level la irukum. So trying to understand the nuances in a larger scale is called urban design. The build form, or build form or a fabric eppadi irukku or large scale endradha vandu we understand and learn in urban design. And then we have the design starting from first semester to 10th semester. Every semester has got a design as a compulsory one, which is the key. அதுதான் வந்து ஆணி வேரே ஒரு ஆர்கிடெக்சர் கோர்ஸோட ஆதாரமே வந்து பார்த்தோம்னாக்கா டிசைன். அண்ட் we lay a very very strong foundation. உங்க மேம் சொன்ன மாதிரி வந்து McGANs School of Architecture with the support of my chairman and the management, we wanted to give the students a little stronger foundation. It is called FSDS, Foundation Skills for Design Students. Anna University syllabus, we are affiliated to Anna University, but irundhalum adha taandi ena affiliated to Anna University la vandu pathona konjam regional level ah irukku. Idha taandi sept endradhu Ahmedabad la irukumbodhu oru pasangalukku oru pan India level oru approach kedaiktume, oru North India la eppadi kathu koduttu irukanga. That too sept endradhu vandu pathomnaka private institution la, that is a number one institute.
in the private ranking. As per iCare Outlook Express rating, CEPT is found to be the #1, and we are 11th private best institute in the private architecture college providers. But that's okay. I'm not getting into discriminations and talking about my college. It's just about a ranking. எதுக்கு இதை சொன்னேன்னாக்கா செப்ட்ல இருந்து அந்த ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டூடியோ கொடுக்கறதால வந்து பார்த்தோம்னாக்கா your strength at the foundation level really gets enhanced. அதை நாங்க விசிபிளாவே பார்த்துட்டோம். So starting from the basic design, which is in the first year, we move on to the rurals, which is in the second year. ஒரு ரூரலோட வில்லேஜ் செட்டப் எப்படி இருக்கு, because we are still connected to rural and urban. There's so many of us. நம்ம எல்லாருமே ரூரல் பேக்ரவுண்ட் வந்திருக்கோம். நிறைய பேர் ரூரல் பேக்ரவுண்ட் வந்திருக்கோம். Majority of the person is rural background, whereas the urban population is a little negligible. So rural context, rural design, and the civic amenities, the housing typologies, lifestyle, அது எல்லாத்தையுமே வந்து படிக்கிறதுக்கு வந்து செகண்ட் இயர்ல ரூரல் டிசைன் இருக்கு. தேர்ட் இயர்ல வந்து பேசிக்கா வந்து ஒரு மிக்ஸ் டெவலப்மெண்ட், கொஞ்சம் ஹவுசிங்கோ, ஐடி பில்டிங்ஸ், இல்லைனாக்கா வந்து ஒரு ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ், இதெல்லாம் ஒரு தேர்ட் இயர் லெவல்ல கற்றுக் கொடுக்கணும், டிசைன் கற்றுக் கொடுக்கணும். ஃபோர்த் இயர்ல வந்து பார்த்தோம்னாக்கா கேம்பஸ் பிளானிங், ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல் கேம்பஸஸ் எல்லாம் எப்படி டிசைன் பண்றது, ஒரு 20 ஏக்கர் கேம்பஸ் ஒரு யூனிவர்சிட்டி டிசைன் பண்ணனாக்கா எப்படி டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம்னாக்கா we teach them in the fourth year. And fifth yearல வந்து பார்த்தோம்னாக்கா two important areas of curriculum, which is one is practical training, internship அப்படின்னு சொல்லுவோம், which happens in the yearல வந்து பார்த்தோம்னாக்கா it is happening in the 9th semester for one semester, which happens in the 9th semester, where that is why it is called as a professional course. Professional course is nothing but an industry connect. You are creating the students, you are giving the education. நம்ம அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுக்குற எஜுகேஷன் வந்து பார்த்தோம்னாக்கா we are preparing them for industry readiness. That is why architecture is called as one of the professional courses, along with medicine, along with law, along with chartered accountancy, and architecture is one of the 4 professional courses. And அதனால வந்து ப்ரொஃபஷனல் ப்ராக்டிஸ் இல்ல இன்டர்ன்ஷிப்னு சொல்லுவோம் 9th செமஸ்டர்ல, வேர் யூ கோ ஒர்க் அண்டர் an architect, under an architect's office, whether it is India or abroad, for one full semester, where you gain the knowledge, come back and do your thesis, which happens at the 10th semester. thesis-ன்றது வந்து பார்த்தோம்னாக்க வந்து the first semester வந்து 9th semester வரைக்கும் கத்துக்கிட்ட எல்லா nuances, whether it is theory, whether it is building materials, whether it is building services, whether it is construction technology, all the design and the process. First year kathukna design, second year, third year, and the gradually kathukita ellathiyume vandu you tend to apply it in the 10th semester as a holistic design approach for a thesis, where there is a lot of research, where you give a demonstration to the university, to your college, saying that you are equipped to go out and practice on your own. You are making a statement that you are ready to practice in the field outside. அதுக்காக தான் அந்த thesis. You collect all your knowledge up to 9th semester, apply it in thesis, and tell the world, seek that like you are eligible to be graduated to go out and practice. This is all about 5 years of architecture course is all about. And then why is it called as a professional course? Because it is governed by a regulatory body. It is governed by a regulatory body. So there is a lot of discipline. ஒரு ரெகுலேட்டரி பாடியில நம்ம கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இல்லைனாக்க வந்து you will not have checks and balances. எப்பயுமே ஒரு ரெகுலேட்டரி பாடி இருந்தோம்னாக்க வந்து do's and don'ts. நீ இதை பண்ணலாம், இதை பண்ணக்கூடாது, உன் கிளையண்ட்டுக்கு நீ இதை கொடுக்கணும், கிளையண்ட் வந்து உனக்கு இந்தந்த சர்வீசஸ் கொடுக்கணும், நீ இவ்வளவு ஃபீஸ் தான் வாங்கணும். These are your responsibilities to do your services to a client. Starting ஒரு கான்செப்ட்ல இருந்து பில்டிங் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ற வரைக்கும் வந்து various stages of works involved by an architect, for an architect, in his architectural journey is set by code of conducts stipulated by the Council of Architecture, which is the governing body for all the architects. So நீங்க graduate பண்ணி முடிச்சோம்னாக்க they will give you a registration with which you can call yourself as a registered architect, like a registered medical practitioner, registered lawyer, registered chartered accountant. These are the 4 people who have registration, who have an approval body, which is a controlling body to control your practice, including your ethics. Yeah, that is called Council of Architecture, which will give you a registration. With the registration, you are allowed to practice in India, which is called a COA 1972 Act. And then we have
What is the eligibility to enter into architecture is your basic aptitude test. NATA is an aptitude test to certify a student that so and so is eligible to enter into or seek admission in architecture, and for which you have to score a minimum of 70 as a pass mark out of 200, which is still possible. இந்த வருஷம் பார்த்தோம்னாக்க 3 நாட்டா வச்சிருக்காங்க. First ஒரு நாட்டா, second ஒரு நாட்டா. First nata was, the results were good. Second nata, about 82% was the pass percentage in the first nata. Second nata or 53% தான் pass பண்ணிருக்காங்க. Third nata is scheduled in September 3rd of 2021, out of which you are only allowed to take or attempt only 2 natas. Only August 22, the registration last date for third nata is August 22nd, and there's a lot of milestones for entering this writing this nata for the third test, because ஏன்னா 2 முடிஞ்சிருச்சு, லாஸ்ட்ல 1 மட்டும் தான் பாக்கியா இருக்கு. பட் 3ல வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் 2 மட்டும் தான் எழுத முடியும். 70 மார்க், முன்னாடி 75 இருந்து இப்ப அதை 70 மார்க்கா குறைச்சிருக்காங்க. பட் அதையும் தாண்டி இந்த ஆன்லைன்ல இருக்கிறதால வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் எமோஷனலா கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. நிறைய பேருக்கு வந்து இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கு. many of our children are writing this exam from rural background, rural areas. So அவங்களுடைய கனெக்டிவிட்டி plus readiness to take this exam எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி we have written to council that the 70 out of 200 கூட இன்னும் கொஞ்சம் குறைக்க முடிஞ்சோம்னாக்க நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு கோரிக்கையை வச்சிருக்கோம், for which we are yet to get the results. And end of registration for the third nata is 22nd August, and date and time of examination is 3rd September, and the results will be out in 8th September. And so I only request that the students keep these dates in their mind, and not to fail in attempting. Any help they want, they can always come back to us. So that is about architecture. And then about Council of Architecture is about governing body, and NATA is a eligibility to aptitude eligibility for seeking admission in architecture. And then you have undergraduation and post graduation. பசங்க வந்து +2 தான் முடிச்சிருக்காங்க. நான் அவங்க கிட்ட போயிட்டு வந்து post graduationல வந்து I have urban design, I have urban housing, I have landscape, I have environmental architecture, I have interior design, I have real estate அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அவங்கள நான் துன்புறுத்தவே விரும்பல. சின்ன குழந்தைங்க +2 முடிச்சிருக்காங்க, அவங்க கிட்ட போயிட்டு வந்து பட் I can only tell them there is a lot of option available. நிறைய மாஸ்டர்ஸ் பண்ணலாம். நீ பிஆருக்கு 5 வருஷம் முடிச்சு அந்த இன்டர்ன்ஷிப் போனோம்னா தான் வந்து உனக்கே என்ன ஸ்பெஷலைசேஷன் எடுக்க முடியும்ன்றது தெரிய வரும். நான் இப்ப போயிட்டு அர்பன் டிசைன் எடுக்கலாமா, ஹவுசிங் எடுக்கலாமா, லேண்ட்ஸ்கேப் எடுக்கலாமா, இன்டீரியர் டிசைன் எடுக்கலாமா, ரியல் எஸ்டேட் எடுக்கலாமானாக்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து கஷ்டமாவும் இருக்கும். இல்ல அவங்க வந்து அந்த பிஆருக்கு முடிக்கும் பொழுது என்ன டிமாண்ட் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கூட வந்து they can go for post graduation. But there's a lot of opportunities available. And I'm proud to say that McGANs has got the only institute in Tamil Nadu to offer MArch environmental architecture. இன்னைக்கு தேதியில வந்து எல்லாருக்குமே வந்து all of us are aware that how the environment is getting impacted. So environmental architecture வந்து ஒரு huge responsibility for all of us. So ஒரு housing பண்ணிடலாம், urban design பண்ணிடலாம், interior design பண்ணிடலாம், real estate பண்ணிடலாம். But we wanted to make our student a little more responsible about our environment we live in. நம்ம வாழ்ற நாட்டை நம் சரௌண்டிங்கை நல்லவா வச்சுக்கணும் இல்லையா? அதை வச்சுக்கணும்னா கொஞ்சம் அவேர்னஸ் வேணும். அந்த அவேர்னஸ்க்கு வந்து ஒரு இன்டீரியர் டிசைனோ, ஒரு ரியல் எஸ்டேட்டோ, ஒரு ஜெனரல் எம்ஆர்க்கோ, ஒரு அந்த மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை தழுவி ஒன்று கொடுக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து மை சேர்மன் with a lot of passion has opted to give environmental architecture, which is going very well. And now we come to the job opportunities. Normally வந்து பார்த்தோம்னாக்க வந்து again job opportunities வந்து பயப்படவே வேண்டாம்.
there is plenty you can work on, you can get at. ஒன்னே ஒன்று மட்டும் என்ன சொல்ல முடியும்னாக்க வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்காக வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கெல்லாம் போயிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தேடாதீங்க. You do your BArch, you do your masters and go to a foreign country to seek that extra knowledge. It can be a professional practice in an international experience, or it can even be a master's in an international place. But எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்னோட ரெக்வஸ்ட் என்னன்னாக்க வந்து ப்ளீஸ் கம் பேக் டு our mother nation and serve this beautiful wonderful country of ours. ஏன்னா நல்லா படிச்சுட்டு நல்ல டாக்டர்ஸ், நல்ல டெக்னீஷியன்ஸ், பியூரோக்ராட்ஸ் அண்ட் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரில வந்து சேலரி ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் வெரி குட் அப்படின்றது போகணும் தான். சேலரி நிச்சயமா நல்லா வேணும். பட் அதே நேரத்தில் தாய்நாடை மறக்கணும்ன்றது வந்து தோ I've received so many opportunities abroad. I never wanted to settle in any of the places. நான் சைனாக்கு போனேன். சைனால வந்து பார்த்தோம்னாக்கா I go there only for my knowledge. பசங்களுக்கு +2 பசங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய, ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரே இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னாக்க வந்து சீக் நாலேஜ். இப்போ J57 ஒரு பில்டிங்ல சைனால ஐ ஸ்டூட் ஆன் டாப் ஆஃப் த பில்டிங். ஜேன்றது வந்து பார்த்தோம்னாக்க சைனீஸ் ஆல்பபெட்ல மல்டின்னு அர்த்தம். 57 இஸ் நத்திங் பட் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளோர்ஸ். J57 சொல்லிட்டு சைனால ஒரு பில்டிங் 57 மாடி, 1,28,000 ஸ்கொயர் ஃபுட், 1.28 மில்லியன் ஸ்கொயர் ஃபுட். அண்ட் ஒரு ஃப்ளோர் வந்து பார்த்தோம்னாக்கா ரஃபா வந்து ஒரு 22,000 ஸ்கொயர் ஃபுட். 22,000 ஸ்கொயர் ஃபுட்ன்றது வந்து ஒரு 20 அபார்ட்மெண்டோட சைஸ். ஸோ 20 அபார்ட்மெண்ட் 8 மணி நேரத்துல கட்டி முடிக்கிறாங்க. அப்படின்னாக்கா ஒரு ஃப்ளோர் வந்து 8 மணி நேரத்துல ஒரு 22,000-23,000 ஸ்கொயர் ஃபுட் மிக்ஸ் மல்டி. அதுக்குள்ள நீங்க ஆபீஸை வைக்கலாம், அதுக்குள்ள அபார்ட்மெண்ட்டை வைக்கலாம், அதுக்குள்ள ஒரு கிளினிக்கை வைக்கலாம். இட் கேன் பி a single office, multiple office. It is called J is multi. ஒரு அந்த ஸ்ட்ரக்சரை 8 மணி நேரத்துல வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஃப்ளோர் 24 ஸ்கொயர். ஸோ 3 சைக்கிள் 8 மணி நேரம் 24 மணி நேரத்துல வந்து பார்த்தோம்னா 3 மாடி கட்டுறாங்க. தட் இஸ் அன்இமேஜினபிள் ஸ்பீட். ஸோ இந்த டோட்டலா 57 மாடியை வந்து பார்த்தோம்னாக்கா 19 நாள்ல கட்டியிருக்காங்க. தட் நாலேஜ் our students should seek. நிச்சயமா போகணும். அது இன்டர்ன்ஷிப் இருக்கு. இன்டர்ன்ஷிப்லாம் வந்து பார்த்தோம்னாக்க வந்து யூ கேன் கோ டு சச் பிளேசஸ். எப்படி ஒரு 57 மாடியை வந்து ஒரு 19 நாள்ல பண்ண முடியும்? 8 மணி நேரத்துல வந்து 25,000 ஸ்கொயர் ஃபுட், 24 மணி நேரத்துல 3 மாடி இஸ் unimaginable. It is done by one broad. I've stood on top and admired that building. ஒரு ஹாஸ்பிட்டல், Wuhan hospital, எல்லாருக்குமே தெரியும் Wuhan, what is the place is famous for. That's also in China. They built a 1,000-bedded hospital in 2 weeks. Just about 8 நாள்ல வந்து 1000 பெட். 1000 பெட்ன்றது வந்து பார்த்தோம்னாக்க 10 லட்சம் ஸ்கொயர் ஃபுட். என்னுடைய லாங்குவேஜ்ல அதனுடைய எக்ஸாக்ட் ஏரியா தெரியல. ஒரு 2 வாரத்துல அவ்வளவு பெரிய 1000 பெட்ன்றது வந்து பார்த்தோம்னா அன்இமேஜினபிள் டெக்னாலஜி. இந்த டெக்னாலஜியை வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிச்சயமா வந்து they should seek that kind of a knowledge. Of course, ஒரு சின்ன பாயிண்ட் நான் சொல்றதுக்கு மறந்துட்டேன். ஆர்கிடெக்சர்ல சப்ஜெக்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் எல்லா சப்ஜெக்டும் கத்துறோம், டிசைனிங் கத்துறோம், but there will be something called tour also. One is a South Indian tour, and then we have a rural tour, then we have a North Indian tour, and then we have an international tour. இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷனல் டூர்ல வந்து பார்த்தோம்னாக்க வந்து I request all the institutes, the principals and the deans and the management to send our students for an international exposure. 57 மாடி வந்து 19 நாள் அப்படின்றத வந்து நம்ம பசங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்குமான்றதும் தெரியல. ஆர்கிடெக்சர்ல வந்து that kind of a technological advancement they should know, they should be aware and how to bring it in. Whether any of us like it or not, we have one of our finest state leaders in the form of our chief minister or in the form of our prime ministers. And I take this opportunity to put a request to them, at the state level and the central level. We can change the fabric of our place. அது என்னன்னாக்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கட்டுறோம். இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்லாம் எடுத்து வந்தோம்னாக்கா, எதுக்கு இந்த டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் எடுத்து வரணும்னு சொல்றோம்னாக்கா, we can create that much of opportunities for our students, for the graduates. எத்தனை 24,000 பேர் 25,000 பேர் வருஷம் நேஷனல் லெவல்ல வெளியில போறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து how do we சாரிமா
உங்களை இன்டரப்ட் பண்ண மன்னிக்கணும். நீங்க உங்களுடைய இவ்வளவு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு கொடுக்க நீங்க சொன்ன மாதிரி ஹாஃப் அன் ஹவர்ல எங்களுக்கு பத்தாது. இருந்தாலும் இன்னொரு பேச்சாளரும் இருக்கிறாருன்றதுனால நான் வந்து நடுவில் நுழையிறேன். கண்டிப்பா கேள்வி நேரத்துல நீங்க வந்து கூடுதலா யூ கேன் enrich them, can guide. Yes ma'am, yes ma'am. I know it goes on and the topics are wide. We live in a wonderful place. We will create, I only request the government machinery, the private machinery, and all the stakeholders to create as much employment as possible for our students. That is my only request. ஏன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிரியேட் பண்ண, what is the ultimate purpose of an education is employability and knowledge. Knowledge காலேஜ் லெவல்ல எங்களால கொடுத்துட முடியும். பட் எம்ப்ளாயபிலிட்டி வந்து பார்த்தோம்னாக்கா this is my very humble and sincere request. All of us collectively support and give the benefit of employability for our students, and then the purpose is very very fulfilling. ஆர்கிடெக்சர் வந்து ரொம்ப ஈஸியா கத்துக்கலாம். அது என்ன இருக்கு, ரொம்ப சித்திரமும் கைப்பழக்கம், செந்தமிழும் நாப்பழக்கம், நித்தம் நடையும் நடைப்பழக்கம், வைத்ததோர் கல்வி மனப்பழக்கம், நட்பு தனி கூட பிறவி குணம். ஒரு சின்ன பிராக்டிஸ்ல வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஸ்கெட்ச் பண்ணிட்டு போயிடலாம். பேசினோம்னாக்கா நான் தமிழ் மீடியம் மேம், சுத்தமான தமிழ் மீடியம் +1 வரைக்கும். பட் பேச வந்து இங்கிலீஷ் வந்துடும், வரைய அந்த ஸ்கெச்சஸ் வந்துடும். இது எல்லாமே வந்து நம்ம பசங்கள்லாம் வந்து தேர் ஆல் பிரில்லியன்ட். அவங்களுக்கு ஆர்கிடெக்சர்லாம் கத்துக்கிறது வந்து as long as they have some simple aptitude and the passion, they will come through in flying colors, because this is creative liberation. This course is all about creative liberation. You can be yourself. நீ என்ன விரும்புறியோ அதை பண்ணலாம். என்ன கிளையண்ட் ஹவுசிங் வேணும் ஹவுசிங் பண்ணலாம், ஹாஸ்பிட்டல் வேணும் ஹாஸ்பிட்டல் பண்ணலாம், ஆஃபீஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் பண்ணலாம், ஹை ரைஸ் பண்ணலாம், லோ ரைஸ் பண்ணலாம். You can get into technological innovations. இதுல augmented reality, virtual reality, mixed reality, parametric design, the way forward for technological advancement. இங்க உட்கார்ந்த இடத்துலயே வந்து ஒரு கிளையண்ட்டுக்கு வந்து அமெரிக்கால இருக்கிற உங்க சைட்டுக்கு உங்க வீடு உங்க டிசைன் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்க போகுதுன்றத வந்து ஒரு ஏஆர்லயோ ஒரு விஆர்லயோ போட்டி காட்டலாம். It will be as good as feeling the site himself. அவர் வீட்டுல உட்காந்துட்டு அவரோட வீடு டிசைன் எப்படி இருக்குன்றத பாக்குறத ஏஆர்லயோ விஆர்லயோ பண்ணிட்டு போயிடலாம். A lot of technological advancements are available. So I have too many points which I have written down, but how much more time do I have, ma'am? Sir, கிட்டத்தட்ட உங்களுடைய நேரம் ஏற்கனவே முடிஞ்சிருச்சு சார். ஏன்னா நமக்கு நன்றி. I can only wish my children a very good luck. Yeah, let them choose. It doesn't. I'm happy whether they choose civil or whether they choose architecture, whether they choose medicine. It's all fine with them. அது அவனுடைய வாழ்க்கை, அவனுடைய பேஷன். அதை நான் போயிட்டு கம்பல் பண்ணி எடுக்க முடியாது. நீ ஆர்கிடெக்சர் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I will leave it to the choice of the students. Thank you so much for your time, ma'am. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். நம்ம கிட்ட பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் கிட்ட கேள்வி பதில் நேரத்தில் நீங்க நிச்சயமா வந்து நீங்க இன்னும் கூடுதலா உங்களுடைய எல்லா கைடன்ஸையும் கொடுக்கணும்னு நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம் சார். ஏன்னா இன்னொரு ஹாஃப் அன் ஹவர்ல நமக்கு அந்த டைம் வரும். அந்த நேரத்துல நிச்சயமா நீங்க பேசுவோம். மிக்க நன்றி. நீங்க சொன்ன எல்லா விஷயத்தை விட ரொம்ப முக்கியம் நீங்க கடைசியா சொன்ன ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. நானே வந்து ஒரு தமிழ் வழி கல்வியில படிச்சு வந்து நான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கேன்றது வந்து கேட்கறவங்களுக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்திருக்கும். ஏன்னா நம்மளுடைய இருக்கக்கூடிய மனத்தடைகள்ல அதுவும் ஒண்ணு. அப்ப நீங்க அந்த ஏரியாவும் கிளியர் பண்ணிக்கீங்க. ரொம்ப நன்றி சார். மிக்க நன்றி. செந்தமிழும் நாப்பழக்கம். நிச்சயமா சார், நிச்சயமா.